After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to They Arn. must have come this way. Think! Revelio. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Gyertek! There you are. Leviosa. I refuse to be treated in this manner! Accio. Leviosa. Kevés, nagyon kevés lesz. Vagy, ez már mondjuk baj. Ja, nem, azt hittem a Rookwood, ez, de nem. Oké. I'm not going anywhere with you. Leviosa. Accio. Aha! Back for more. Incendio. Ha! You're coward? Accio. Come on, to our What have you done? Zseniális a küzdelem része a What on earth a just játéknak. happened? Valahogy tök I've jól meg never lett been csinálva. accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Honnan beszélsz? Ja. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to Cseréljük dispatch majd me hamarosan, to csak get ez to most you? adott valami plusz Ashwinders? defense, vagy nem is tudom Victor mi. Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies, they seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher. How Nora interesting. Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Merlin mardekáros volt? I can see why you're so Vagy interested in megtudtunk Merlin. valamit. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Viszont mennünk kell, Versatile gondolom. herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my Bioszra theory majd. when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's Bioszra writing has a symbol gyógynövénytár. in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Free stuff. Akkor ezért nem tudtuk kinyitni. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Revelio. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial
has these features. Place the mallow sweet on the swirl, and we'll see what happens. És még egy drop érkezett, valamit, amit majd fel tudunk venni magunkra, ha jól láttam, valami sappaféleség. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. Accio! I'm curious about these powers. Leviosa! Ja, ez a feladat, hogy oldjam meg. Az konkrét. És ezekkel kell csinálni valami. Accio! These pillars are pyres, and pyres are meant Leviosa! to lit. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Nem talán? How beautiful! Ott a keleti boszorkány az ózból. What a day! I can hardly. Revelio! I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think Vagy ugye each has vigyázni those kell a telltale nargitláknak vines and the benne. swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. It was my Now pleasure. I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Trials of Merlin quest complete. Nagyszerű. Akkor a kövi. Hát nézzük meg. Hát ha találkozunk egy kósza. Vérfal, kapjam le a mamát. Ó, még nem kaptam meg a gyors billentyűt a beleegyezés nélküli sókolózásba a hölgyekkel, idősebb hölgyekkel. Na most ez minket nem, de. Bemerjünk menni. És valahol itt van bent a Dark Arts Battle Arena, ami járt a valamelyik akármihez, amit megvettem a játékhoz. Jup. Na jó, most nem fogok itt bohóckodni össze-vissza, inkább menjünk a sztoriba, majd mikor egyszer olyan van és nincsen stream, akkor valószínűleg lehet, hogy elkalandozok erre-arra. Hogwarts ma. Itt miért nem tudok utazni? Hát ne szórakoztassatok már. Oda simán oda engedett, ide meg nem, még nem vagyunk messze. Vagy de.
Na, ne viccelődjünk, valahogy be lehet menni ezzel a hülye hopporral. Na azért. Ja, hogy bele kell menni egy kicsit. Jó, közben összeraktam én is a fejemben. Még különböző részekre, mivel föl van osztva a Roxfort, akkor csak azon belül lehet kiválasztani, hogy merre. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Mióta nem trekkelek semmit. Na akkor elkészítjük a 100 fülléfőzetet. Ha, én olvastam a Roxfort történetét, azt is írják benne, illetve nem írnak benne semmit a házimanó foglalkoztatásáról. Képzeld el. Ha bár több száz éves sztoriról van szó, de hát hoppálni nem akartam én, csak ezt a hülye hopport használni. Amúgy itt azért zárójelben megemlíteném, hogy bizony vannak emberek, akiknek még a Roxfort területén belül is szabad találni. Nem olvastad a könyvet? És ha valaki, akkor ránézésre kicsipeti ott a képernyőn elég nagy varázsló ahhoz. Van akkora, lesz akkora, mint Dumbledore. Na, milyen messze vagyunk még? Itt vagyunk. Most akkor körbe mentünk. És a 3-as számú üvegház, ahol a mandragórák hajnalig partiznak. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you Professzor again, Lenore, dear. Garlic. Oh, here. You'll need these for today's class. Ez jó. Vannak jó nevek amúgy a Harry Potterben, főleg tanároknak tök jó neveik vannak, de nálam Miss Fokhagyma vezeti eddig a prímet. Egy az egyben. Please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Elég volt említeni a mandragórát, nem tudom, hogy ilyenkor nekem is le kéne vennem a fülest. Vagy fölvenni egy olyat, amiből nem hallok semmit, mindegy, hogyha nem térek magamhoz mondjuk az elkövetkező 5 percben, akkor tudjátok a segélyhívó számát. Hú, de jók sztorik voltak a segélyhívóról. Megint kipakolta a rendőrség az éves aktuális hülyéket. Bocsi, csak gondoltam, ha már mandragóra, akkor legyen egy kicsit kellemetlen. Vissza. The soil
soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Odás. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Miss Fokhagyma, jó napot, I csókolom. wonder if hippogriffs like not. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. Furán They fiatal can be rather difficult to get a grasp of. a Fokhagyma professzor. Hogy tetszett? Tetszett. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, Na őt next lekapnám. we'll be A planting karakterem, dittany. nem én. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. De ha már lehetne Pick them up választani in az Hogsmeade. előző You visited the magic neeb. Wonderful. delikvens és A közötte, prepared akkor student is bound to bloom. pillenne a I've mérleg arranged for you to have your ebbe own az potting irányba. table here in the Szeretem a classroom. Fokhagymát. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. És ezt most meg kell várnom? Hát nyilván nem egy helyben. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about A that. Wiggenweld az szerintem egy gyógyító volt. What say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Szia, gyere utánam. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Igen, én is úgy vettem Thinks észre. he's really good. But you outright slaughtered him. Kicsit olyan, Here we mint are. a Home of the Chinese chomping cabbage. új idők Go trilónia. on. Grab a few. Now, see that dummy? Ezeket csak így lehet innen csorni, vagy pont ez a feladat? They'll do the rest. Feladatokat nem mindig I'm figyelnek. sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. I'm sorry. Jó, ezt már megbeszéltük. Nothing. Hoppá. Csak ha valaki hátulról titokban meg akar támadni. Attack the target, dummy with the... Mit? Ja. Igen. Ó, és ezzel tudom eldobni? Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths mókás. on. Mum planted some in her garden. Ó, last és year ezeket to lehet keep the használni gnomes majd a out. csatában, nincs Did ez save zseni. her the És össze de-noting, tudom but they left visszaszedni? the honking daffodils Nem. in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy.
Mit mondod? I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous Itt vegetable vagyok, if töki necessary. nyugi. Dogweed and death Na, cap még has more engem of them látsz, if you're nagy baj keen. nem lehet. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. Egy kicsit ilyen I'll see you back in elsőpadós class. tanulós gyereknek nézel ki. Ennyi? Revelio. Ennyi? Off on another adventure, are we? Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide cloth. Ennyi? I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping Fokhagyma? cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Őszintén, nem. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my Jövök, new jövök. students. Azzal nem lesz probléma. No, ez jó, mert inkább tanulnék valami. Bármi mást. Relishing their new pots only cost me my damned hearing. Na, kövi óra. Repülés, repülés, léci, repülés, repülés, léci, repülés. Bájital. Nem, menjünk egy oktatásra első körben. Mármint egy kis párbajszakkörre, ahogy tetszik. Valahogy nem fűlik a bájitalhoz annyira a fülem semmi. Bár tény, hogy nem a drágalátos Piton professzor fogja tartani. Ez én vagyok, igen, ide jövök. Én ilyen közel vagyok, akkor... Ja, mert ez a Potions class, de én nem oda akarok menni, hanem igen, oda. Ami... Én nem látok, hogy hol van. Aha. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Csás! Panom, mehet egy következő kör? Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Nem, ezt most lehozzuk I'll go egyedül. it alone. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. 4-1 ellen? Semmi baj.
Igen. Incendio. Protego. Leviosa. Confringo. Protego. Incendio. That's all you've got? Leviosa. Accio. Incendio. Na, nem azt Accio. Leviosa. You're better than that. Protego. Leviosa. Don't shy away now. Ups. Leviosa. 1, 2, 3. Accio. Fokizni nem tudok? Egy kis ancient magic nem? Incendio. Leviosa. -1. Incendio. Incendio. Protego. Leviosa. Accio. Ezt én most itt jól érzékelem, megint bebagolt valami? És kurvára nem tudom eltalálni, vagy ha el is találom, akkor gyere. De azért átvitte a rácson simán, semmi gond. Leviosa. Accio. Ezt csinál utánam kicsi. Incendio. Mi van még egy ilyen? I could never duel like that. Azt mindjárt megmondom, hogy így tuti nem. What a victory! You've won the tournament! Ja. Nem csak titkot nem tudok tartani, That nagy was nothing. képű is vagyok. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it! You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. És finom utalás arra, hogy nem baj, hogy esetleg mégiscsak érdeklődök a gyógynövénytan iránt. Azt mondja, vissza kell mennem az órára, majd visszáll a sarokba. Toljunk még egyet, ez jó volt. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent Nem akarok idea. a training This dummy-val time will be a bit more of a practice-olni, már challenge. csak az van. Ready? Akkor no. Actually, I might come back later. That's fine. Come and find me when you're ready. Na jó, nincs mese. Meg kell kukkantani a bájtalra. Mondjuk kíváncsi vagyok az alaksorra, legalább, hogyha megyünk, akkor megnézzük, hogy hogy néz ki a... Itt még csak jövendőbeli Marcellus Pitonnak a kis irodája, tanterme, egyben Horatius Lunchluké és apropó, a játéknak a legelején, mikor nyitottam, megkaptam meg így a kis free cuccokat, és ugye van, azt nem tudom, hogy PS exkluzíve, vagy elővételes exkluzív, de lehet, hogy PS exkluzív, a Felix Felicisnek a receptje. Úgyhogy lehet majd szerencselét is főzni magunknak valamelyik
pontján a játéknak. Viszont kíváncsi vagyok nagyon, hogy ezt hogy építették be a játékmenetbe. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Valószínűleg ő is fönt járt a bolyoskánál, You will begin this term by brewing sántikán. a Wiggen-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggen-Weld potion can be used to sterilize and even heal Minden a bájta a variety of köcsög a injuries. Harry It can Potter heal some injuries, but not világában. all. Points for Ravenclaw. Nem Before osztogat today's pontokat, class is csak első completed, blikre each of you tudtam. will have brewed a Wiggen-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a Ez lesz a strong, kis even motion when crushing your ingredients. healing potionunk, Please azt be hiszem. meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Hopp. Mondjuk ez kevésbé challenging, mint egy párbaj, vagy egy nem tudom, bármilyen másik varázslat. A nyilakat kell figyelni, a gombokat kell nyomkodni. Azért az adag. Remélem, akkor meg leszek nagyobb a játék végéig. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in 10 points for Hogsmeade, Gryffindor, ezt you'd szeretném also do hallani. well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Na hát szóval az a lényeg akkor, hogy nem My parents minden considered hozzávalót keeping me lehet home szépen from school this year fölnevelni after the majd rumors a of a goblin rebellion. Proficiency in potions Revelio. cannot be rushed. Have patience bioszázadban, and be hanem thorough. vásárolni kell, vagy Did I hear Professor Sharp say that you had valahonnan permission to go into máshonnan his office? megszerezni. Mit szeretnél Yes. pontosan tudni? Why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, Gyerek? don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, Az anyone with a unokaöccse a troll-sized brain can brew an Weasley endurance tanárnőnek. potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. És ez nekem azért jó, mert I'll hozom, get you de the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. hát egy ilyen kis Remember, lopásra nem lehet nemet mondani, minek után fosztottunk itt már Revelio. komplett Roxfortci boltokat, ismeretleneknek a házát. Az, hogy itt beleolvasunk a profnak a levegébe, Borgin and Burks, hoppá! Shop was particularly in the wee hours of the night, and species delivery mechanisms. Ja, ez akkor annyira talán nem érdekes, de az, hogy beleolvasgatunk a tanárok levelébe, lopkodunk ezt a tanároknak az irodájából, ez Here's már the Fwooper igazán feather csak you wanted. Brilliant! Thank you!
This is going to take a moment to brew. You should get Cseresznye back a to brewing your tortán lévő endurance habnak potion, a and I'll tell tetején. you when this concoction's finished. Jó, akkor itt szereztem egy jó pontot, úgy érzem. Should you chop the Dittany or Ide crush it? pedig jövünk és Wrong answer could főzőcskézünk. result in the unfortunate Mit loss of your csinálnunk? eyebrows. Felix Felicisnek itt van a receptje, csak hiányzik belőle a Fluxweednek nevezett hozzá való. Na ezt kell akkor keresni, Fluxweed majd bárhol. És annak mennyi brewing time, mi azt, hogy meg kell nézni, mennyi idő lett készül, erre kíváncsi vagyok nagyon. Ja, hogy akkor itt nem is nagyon kell igazából szórakozni, fölrakom, aztán 6 följön magának, az remek. Kis szarkeverők. Hát kíváncsi leszek, mert ez most még egyelőre és kérdőjel a fejembe ez a prof, de ott azért a kezdő kommentjei erősen hajaztak a Pitorra, na nekem beakadt közben a kövidorok, ezeket meg kellene majd nézni, hogy miket kaptam pontosan. Ó, hát a Felix Felicis is gyakorlatilag 1 perc alatt kész van, az nem egy. És ezeket nem láttam, még nem láttam. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Again. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. Professor Shaw. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this. I brewed an endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Hazudjunk. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ide kell bejönnöm, ugye, hogyha bármit főzőcskézni. Jól gondolom, tudunk például? Nem tudunk például. Semmit. Hát jó. Akkor Gareth Weasley, nem akarom beszélni különösebben. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Igen, megyünk. Félig fej nélkül Nickkel még találkozunk mindenképpen, mielőtt véget ér a mai játék. Meg akarom nézni, hogy potyan le a feje. Félig. Na. Incendio! Azért jó nekünk, mert... Kiderül? Ez valami puzzle lesz szerintem, amire most nem.
reggel fél 6 óta fönn vagyok, úgyhogy ezért most nem nagyon áll rá az agyam, hogy kéne ezt egymáshoz képest elrendezgetni majd legközelebb. Inkább az öreg félig fej nélküli Nick. Az én kedves barátom. Revelio. Accio. Leviosa. Azaz. Kell az XP. It's me, Gareth. Do you have a moment? You there? No. Yes, you. Hello. I wonder if you might... You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And Oh, that itt it's missing vannak a... pages? Revelio. Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow. Housebound always this. Ja, igen, tehát nem számolja sajnos a pontokat. Your secret's safe with me. Egyik óra sem, mármint úgy, hogy biztos itt mozognak közben néha ezek a dolgok, vagy el tudom képzelni, de valós házak közötti verseny nincs a játékban, legjobb tudomásom szerint, amit amúgy sajnálok egy kicsit, de én nem biztos, hogy sokat hozzátettem volna a pluszpontokba, mert ha Revelio. valaki, akkor én azért az előszeretettel fogok rosszalkodni, amennyiben erre ad lehetőséget a játék, és This szerintem may be a fog. leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Okay. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Nem már, folyamatosan olyan dolgok jönnek, ami miatt nem tudom abba hagyni a játékot. Most akar leküldeni a konyhába. Meg kell csiklandozni. És körkész a festménye. Just right. One can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Okay. Revelio. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Így van, jól hallott. Yes, in the painting. I'll wait right here. A körte. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Jó. De én még nem így képzeltem el a könyv alapján ezt a részt, de teljesen rendben van. Revelio. What could they want? Hello. Sok láda, amit nem tudok kinyitni. Tehát mi rohadt húst kell fölvinnem. Ami de azért berúgni sem kéne. Biztos itt lesz valahol. It smells glorious in here. Ez lesz az szerintem. Nem? Vagy csak elkezdted érezni az illatot? Nézzük csak. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Mennyi tudtot szerzünk, majd azt is át kell nézni, mi van rajtunk. Na? Nem ez süti. Here's a welcome treat. Delicious.
Segíts! Hello. Can you point me in the direction of the rubbish? Towards the other end of the kitchen. If it's not taken out yet, just follow your nose. You'll find it soon enough. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? Finky. A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Na, erre voltam kíváncsi most még, hogyha már kiderült, hogy le kell jönni, vagy lejöhetünk inkább a konyhába. Who knew all of this was going on right beneath our feet? És akkor innentől kezdve tudunk annyit inni vajon, hogy kicsit dizi legyen a kép? Nem várom meg még újra. Megjelenik, köszi. Here's a welcome treat. Delicious. Parancsolj. Ah, you're back. Édes No egykomám. trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt. A group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Mindenbe bele, további info I'd like to nélkül. meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. Toljuk, mi baj lehet. Tudom, hogy mi van, mert szépen elmennek a buliba, lesz egy-két vámpír, lesz egy csomó szellem, és rohadt büdös nagyjából így volt leírva. Ó, nem. Ja, nem az a elhalálozás napi partija volt, amivel összetérztettem. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Amzette. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young Jackdaw in no time. Wherever he may be. Kicsit súgok, Nick barátom, de itt még azért egy 200 éve el fog telni anélkül, hogy téged belesznek a csipet csapatba. Or a nice leg of lamb right about now, then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask? It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame! Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest.
It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Nothing like the feeling of a breeze through my hair. Ó, ide még nem tudok bemenni. If the headsman could only see me now. Jó, van egy ilyen. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. I'd say he's in over his head this time. Revelio. Majd már. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? No, szerintem akkor holnap lehet folytatni este majd a hide and seek game-mel, hogyha jól hallottam, és tényleg ez lesz a feladat. Ma este karakterpeti és valódi peti és nyugovóra tér. Holnap pedig valószínűleg este 8 óra környékén folytatódik tovább a Roxfort története, a saját kis legacy-nk. Bízom benne, hogy rengeteg érdekességet rejt még a játék. Eddig nekem nagyon tetszik, van benne, nem tudom, most már körülbelül 5 óra, és még azért egy 60 plusz vagy 70 plusz biztos, hogy van hátra. Úgyhogy én köszi mindenkinek, aki volt. Úgy nem is kvízeztünk, én annyira belefeledkeztem, pedig elő vannak amúgy készítve a játékok, de majd toljuk holnap. Szóljatok rám nyugodtan, vannak ilyen hosszabb, rövidebb játékok előkészítve, úgyhogy megszakíthatjuk bármikor a játékot egy rövid kérdezfelelekre. Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!